Welcome and good evening on the screen of Mrinalini ENN. I am Tanya. Follow me for the news update. The problem of shortage of teachers in Kamarhati Lower Basic School in Kamalashagar Assembly constituency under Bisharga subdivision came up in the camera of our representative. According to the news, everything was fine at the school, but due to shortage of teachers, the students have become lazy. There are only 2 teachers for 22 students. In the meantime, the media personnel visited various schools in the rural areas and highlighted the various problems of the school. Similarly, the problem of the shortage of teachers in Kamarhati Lower Basic School in Kamalashagar Assembly constituency under Bisharga subdivision came up in the camera of our representative. According to the news, everything was fine at the school, but due to the shortage of teachers, the students have become lazy. The number of students in the school is only 22. And there are only 2 teachers to teach these 22 students. But this is true even if it is unbelievable. The student of the school said there is a shortage of teachers in their school and as a result their classes are not going well. The students also said that all the students from class 1 to class 5 are given lessons in one class and the reason is lack of teacher. The school is right next to the border buried wire. The only thing the small student and the teachers of the school are demanding from the government is to increase the number of teachers in the school a little. And if the government does not take action, it will not take long for this young student to lose their education and future due to the crisis of the only teacher. Therefore, the locals and the parents are pointing fingers at the present state government and want to make it clear that the school in the rural area should be rapidly improved and the students should be freed from the grip of the teacher crisis. It remains to be seen how much the state education minister Radhakrishnapura Nath's hibernation is shattered whim of the school's younger students. কিন্তু আমাদের টিচারের ঘাটতি আছে। আমরা মাত্র 3 জন টিচার ছিলাম। 29 তারিখে একজন টিচার এখান থেকে রিটায়ারমেন্টে গেছে। আজকের থেকে আমরা 2 জন টিচারই এই স্কুলে আছি। আচ্ছা, আমি সর্বশিক্ষাতে আছি আর একজন রেগুলার টিচারে আছি। স্টুডেন্ট কত ডেপুটেশন আইছে? আচ্ছা, স্টুডেন্ট কতজন স্যার? স্টুডেন্ট আমাদের টোটালি 22 জন। আচ্ছা, স্কুলে মানে কোন ক্লাস থেকে কোন ক্লাস পর্যন্ত? 1 থেকে 5 পর্যন্ত টোটালি স্টুডেন্ট হলো 22 জন। আচ্ছা, আর এমনি আমি হলাম সর্বশিক্ষাতে, আমি এখানে ডেপুটেশন আইছি আর একজন নতুন আইছে গত জানুয়ারি মাসেই এখানে আইছে। আচ্ছা, তাইলে স্যার মানে আপনার কাছে আমরা জানতে চাইবো যে আপনারা এই 2 জন টিচার মানে এই 5টা ক্লাস মানে কি করে কভার করেন? কি করি আমরা ম্যাক্সিমাম 1 2টা একত্র করি আর 3 4 5 আমরা রোটেশন মাফিক করি। আমরা একটা ক্লাসে আরেকটা ক্লাসে রিভাইজ করে পড়তে হয়। Bureau Report, Mrinalini ENN. Unprecedented surge in COVID-19 cases in India, possibly hinting at the second wave, has raised concern for the center. The country has been reporting more than 60,000 infections for the past few days, and the Ministry of Health and Family Welfare data on Monday showed that India registered 68,020 new cases. This was also reportedly the highest single-day rise in over 5 months. Unprecedented surge in COVID-19 cases in India, possibly hitting at the second wave, has raised concern for the center. The country has been reporting more than 60,000 infections for the past few days, and the Ministry of Health and Family Welfare data on Monday showed that India registered 68,020 new cases. This was also reportedly the highest single-day rise in over 5 months. The center stated that 8 states, namely Maharashtra, Karnataka, Punjab, Madhya Pradesh, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu and Chhattisgarh, accounted for 84.5% of the new cases. India's total COVID active count has also soared to 5.21 lakh. The MOHWF said that the present active caseload now stands at 4.33% of India's total positive cases. Maharashtra, Kerala, Punjab, Karnataka and Chhattisgarh also account for 80.17% of the total active cases in India, whereas 19 states and UTs have higher coronavirus cases per million than the national average. Earlier on 27th of March, the Union Health Secretary Rajesh Bhushan high-level met with 12 states and union territories that are reporting a surge in cases. According to the MOHWF, the states were informed that the country has been sharpest rise in weekly COVID-19 cases and since May 2020.
The states and union territories were advised to focus strength, containment and public health measures in 46 high-burden districts. The following five-fold strategy were also laid out for adoption by the states and union territories for effective containment and management of COVID-19 pandemic. Increasing testing and vaccination, effective tracing, promote isolation, efficient clinical treatment and adherence to COVID-appropriate behavior. The people of Radhakrishna area of East Kolkata blocked the road. Some locals have been forcibly taking sand illegally. The people of that area, they themselves have paid for the place for walking, and taking advantage of this opportunity, the sand gangs is selling sand on this road. The people of the Radhakrishnapura area of East Kolkata blocked the road. Some locals have been forcibly taking sand illegally. The people of that area, they themselves paid for place for walking, and taking advantage of this opportunity, the sand gangs is selling sand through this road. They will not allow the sand to be taken away. As a result of taking the sand, the people of the area are not able to stay in their homes. Now it is a matter to watch what procedure the administration will take against the illegal sand gang, said by the locals of Radhakrishnapura of Gokulpur. আজকে আমরা মূলত আপনার রাস্তা কি কারণে অবরোধ করছেন? আমরা বাড়ি করে ধুলা ঢুকে আমরা বাড়ি করে ধুলা করে এমন কি রাস্তা কাটতে দেন কি অবস্থা করছে আমরা রাস্তা বাইকা বলছেন বেড়া উদ্দা বাইকা যা জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম হচ্ছে গোকুলপুর রাধাকৃষ্ণপাড়া। Bureau Report, Mrinalini ENN. If all ways goes well, all the procedure for the bypass surgery of the President Ram Nath Kovind will start today. Preparation for President Ram Nath Kovind bypass surgery has begun today at the AIIMS in Delhi. President Kovind has admitted to AIIMS last week with the next discomfort. If all goes well, all the procedure for bypass surgery of President Ram Nath Kovind will start today. Preparation for President Ram Nath Kovind bypass surgery will begin today at the AIIMS in Delhi. President Ram Nath Kovind was admitted to AIIMS last week with chest discomfort. Prime Minister Modi spoke to Kovind's son as soon as he got the news of the president's illness. Rajnath Singh visited Kovind at the Army Hospital on Friday. According to Rashtrapati Bhavan sources, the president's physical condition is now stable. He is under the care of various specialist doctors. The 75-year-old underwent a health checkup at the President Army Hospital on Friday morning. Again, a road accident took place at Uttam Bhakta Chomoni area under Bishalgarh PS. According to the information, while coming to home from Bishalgarh, Jangalia heated a scooter at Uttam Bhakta area and lost control and fell in the middle of the road. The firefighter rushed to the spot and took the injured person to Bishalgarh Sub-Divisional Hospital, where the on-duty doctor immediately referred him to GBP Hospital. It is learned that the name of the injured person was Dhaneshwar Devnath. The age will be around 40 to 42 years. এটা একটা কল পাইছি আমরা তো আশ্রমের এখানে একটা গাড়ি বলে বাউলি দিছে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে ওইটা হ্যাঁ পায়ে চোট লাগছে অবস্থা হ্যাঁ আমরা কি বাইক ছিল? স্কুটি আছে স্কুটি পেয়ে গেছে মানে এটা কেউ বাড়ি দিছে না, কিন্তু একটা বাসে এর আগে একটা বাউলি দিছে বলে। কিরকম ইনজুরি হয়েছে? হ্যাঁ ইনজুরি হয়েছে, একটা পায়ের গেছে। কোন জায়গায় নিয়েছেন? এটা আমরা বিশালগড় হসপিটালে নিয়েছি। নাম জানতে পারছেন? নাম ধনেশ্বর নাথ, বাড়ি জাঙ্গালিয়া। The incident of a 3-year-old child being attacked with a weapon in the hands of the hectic father in Ramnagar PEC Brickfield. Father's name is Ripan Mia, baby is Elina Mia. The incident caused a stir in the area. The police of Bartala outpost went to the spot and arrested the accused Ripan Mia along with the vegetable cutter. The child is currently undergoing treatment at IGM hospital in critical condition. According to the details of the incident, Ripan Mia Ramnagar PEC used to do illegal business in the Brickfield. If the people of the area knew about it, but
for some unknown reason, they could not say anything. On Tuesday afternoon, 3-year-old Elin Mia was stabbed in the neck and ears inside his house. It was immediately reported at the Bottala outpost. Meanwhile, seriously injured Elena was brought to IGM hospital. এখানে একটা সমস্যা হয়েছে কি ব্যাপারে জানি না, তাড়াতাড়ি তারা পুলিশে এসেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসলাম, এখানে আসা দেখি যে তাদের ফ্যামিলিগত এটা যে লোকটা আমরা ডিটেইন করছি তার 4 বছরের একটা ছেলেরে এদিকে সে বহিদাও দিয়ে করতেছে, মানে ডিটেলস কিছু আমরা জানতে পারছি না। তার মিসেস বাচ্চাটা নিয়ে হসপিটালে যাইছে, আমরা তারে আপাতত ডিটেইন করে নিয়ে যাইতেছি। পরবর্তী সময় এটা ইনকোয়ারি করে দেখা। কি নামটা বলছেন? তার নাম হইছে আপনার রূপেন মিয়া, son of late Abu Said. Today, Prime Minister Narendra Modi addressed rallies in Pol-bound Kerala, Tamil Nadu and Pondicherry, where election will be held on 6th of April. According to the schedule shared by the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister day of rallies will start from Kerala. He will address a public meeting at Palkad at 11 a.m. The BJP has filed Metro Man E. Sardhan, who recently joined the party from the constituency. When he last visited Kerala in February, PM Modi laid the foundation stone for several developments. Prime Minister Narendra Modi will on Tuesday address rallies in pole-bound Kerala, Tamil Nadu and Pondicherry, where election will be held on 6th of April. According to the schedule shared by the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister day of rallies will start from Kerala, where he will address a public meeting in Paldak at 11 a.m. The BJP has filed a Metro Man E. Sardhana, who recently joined the party from the constituency. When he last visited Kerala in February, PM Modi laid the foundation stone for several development projects. These projects are the part of government visions, self-reliant India. Elaborate security arrangement has been put in place in Paldak for the Prime Minister's rally. The Citizenship Amendment Act and Shabarili Mala Temple are the key issues among others in the state. Addressing an election rally in Kotam on Sunday, senior BJP leader and Union Defence Minister Rajnath Singh said the party will fulfill all promises made during elections. Singh said that the BJP will implement the CAA and 3 central laws to reform the farming sectors. The Prime Minister will then go to Tamil Nadu, where he is scheduled to address a rally in Dharampura at 11:50 p.m. The BJP State Union President L. Murugan is contesting the assembly election from Dharampura. PM Modi launched the party's election campaign from the constituency on 25th of February. The BJP has decided to fight the election with its alliance partner and ruling party AIADMK. The assembly's election in Tamil Nadu will be held in a single phase and the counting of vote will be done on the 2nd of May. The next stop in PM's itinerary in Pondicherry, where he will address a public meeting at 4:35 p.m. There will be the Prime Minister's second visit to Pondicherry to campaign for the National Democratic Alliance candidate. He addressed a poll rally in the Union Territory on 25th of February after unveiling several central-sponsored development programs. The AINRC, which has the NDA in Pondicherry, is contesting from 16th of the total 30th constituency, while other constituency BJP and AIADMK are seeking election from 9 and 5 seats, respectively. Pranab Devnath, the driver of MLA Ram Paul's car, died mysteriously. His house was in Bankumar area. Firefighter rushed the driver of the 2 bikes to Hapania TMC hospital in critical condition. Pranab Devnath died at TMC hospital at night. Pranab Devnath was going somewhere by riding one of those 2 bikes, but they collided with each other. Police claimed it was an accident, but there was no signs of injuries on Pranab Devnath's body. রাত্র 9টায় সিদ্ধাশ্রম চমনিতে 2টো বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তো একটি বাইকের যে চালক, ওনার নাম প্রণব দেবনাথ, উনি গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হন এবং ফায়ার সার্ভিস তাকে টিএমসি হসপিটাল নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আর অপর চালক, উনি টিএমসি হাসপাতালে গুরুতরভাবে জখমপ্রাপ্ত হয়ে অ্যাডমিটেড আছে। টিএমসি ওনাকে রেফার করা হবে বলে আমরা খবর পেয়েছি। আর 2টো মোটরসাইকেলকে আমরা থানাতে ডিটেইন করে এনেছি। যারা চালাচ্ছিল তারা কি আলাদা আলাদা? হ্যাঁ, আলাদা। মানে সংঘর্ষ হয়েছে বলে মনে করছেন? হ্যাঁ, মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। কি নাম ওদের?
যিনি মারা গেছেন ওনার নাম প্রণব দেবনাথ, বাড়ি যোগেন্দ্রনগর, বনকুমারী। যিনি আহত আছেন, ওনার নামটা একবার জানা যায়। A mob was squad carrying Sikh protester brought through barricades at a Gurudwara in Maharashtra Nanded last evening and attacked policemen, leaving 4 injured. Refused to allow a religious procession because of the COVID surge in the state. A case had been registered over the violence of the state COVID safety rules. The police said nearly 18 people have been detained. A mob of sword-carrying Sikh protesters brought through barricades at a Gurudwara in Maharashtra Nanded last evening and attacked policemen, leaving 4 injured after the police refused to allow a religious procession because of the COVID surge in the country. A case has been registered over the violation of the state COVID safety rules. The police said nearly 18 people have been detained. In a video widely shared online, a large group of people armed with swords is seen rushing out of a gate of the Gurudwara complex, breaking through barricades put up by the police and attacking policemen standing guard. According to a police officer, 4 personnel were injured and police cars were damaged. Superintendent of the police, Pramod Kumar Shawal, said that the Gurudwara has been informed that the Hola Mohalla procession would not be allowed because of virus restriction. He has spoken to the Gurudwara authorities and the priest and explains the situation to them. So they agreed that this year no procession will be held and a low-key celebration will be held within the complex, Mr. Shawal said. The low-key event was to begin at 4 p.m. but some of the youngsters got impatient when Babaji explained the situation to them. They moved to the gate number 1 and started moving on the traditional route of the procession. The Hola Mohalla procession traditionally includes a display of Sikh martial skills. Maharashtra is witnessing the worst surge of the virus over the last week and the state government has announced a series of restrictions to control the infection. On Sunday, the state government announced restriction on large gathering as a part of the measures to curb the spread of the infection. Chief Minister Uddhav Thackeray repeatedly asked officials to make preparations for a lockdown as people are not following COVID protocols. Over the last 24 hours, Maharashtra has lost 31,643 fresh COVID infection and 102 deaths in the last 24 hours. The figure was below the previous days, 40,414 infection, the city's highest ever spike. It is likely that the dip reflects the fewer tests that are held on Sunday. Once again, a worker lost his life due to a family dispute. The resident of Anandabajar area named Sachindra Riang, age 65. It is known due to family dispute in his own son-in-law Nipendra Riang has hit him with a vegetable cutter and his head and neck. In this bloody condition, he was first brought to Anandabajar hospital and from there he was taken to GBP hospital. Meantime, he breathed his last breath. Referring the case, a complaint was lodged against Nipendra Riang and police detained the accused. His death has cast a shadow over the family. তা 25 তারিখের সকালে একটা হের মানে জামাই মশিয়া মানে সকালে 4টার সময় দিয়া মানে কাগজে কাটতে দিছে। কি নিয়ে ঝগড়া হইছে? ঝগড়া তো কি এর জন্য এটা আমরা তো ঘরে না সেখানে থাকে না বা মোটর ভেন্টু জানি না মানে হের বুকে মারছে, হের বুকে মারিয়া তারপরে হের মানা করতে গেছে বোধহয়, তারপরে হের কুকে কাটিয়ে দিছে। কি দিয়ে তো হসপিটালে কি দিয়ে মারধর করছে? ছাগল দিয়া। কি দিয়া? ছাগল দাও দিয়া কাটি। দাও দিয়া মানে কোন জায়গায় কোপ দিছে? মাথা দিছে, গলা দিছে। কবে হয়েছিল ঘটনা? 25 তারিখে। 25 তারিখ। প্রথমে কোন হাসপাতাল নিয়েছে তুমি? প্রথমে আনন্দ হসপিটাল। থেকে ডাইরেক্ট দিয়ে দিচ্ছে মানে দমনগরে। দমনগর থেকে এখানে রেফার। জীবিত কবে আনছো? জীবিত 26 তারিখে আইব। মারা গেছে কবে? হ্যাঁ মারা গেছে কবে? মারা গেছে কালকে 29 তারিখে। কি নাম ওর? কৈশমনি রিয়া। বয়স কত? 65। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি আনন্দবাজার, দেশ কমিটি হলো কালাপানি রবিচন্দ্র সুদীপা। থানা কোনটা? থানা আনন্দবাজার। আনন্দবাজার থানা। আচ্ছা, যে কূপ দিছে ওর নাম কি? ওর নাম নিপেন্দ্র রিয়া। তো তার বিরুদ্ধে থানাতে মামলা করছে তোমরা? মামলা করছে। পুলিশ আটক করছে নি? কোন থানার পুলিশ? আনন্দবাজার পুলিশ।
For last 3 years, electrical contractors in Tripura are not getting their payments after they completed their project in 2017. Centering this issue, many times the authority was requested to look into the matter and to help the deprived electrical contractors, but no solution came out. The contractor had been knocking door to door but getting no solution. They get out the TSECL Bhutoria office Agartala. Director told contractors to come without media person and also said he can't do anything right now. Director said that it is higher authority who are not clearing the matters during the project work. Talking to the media, the aggregating said people from the other state are making money, but the people of work are not getting any payment. গত এক মাস আগে আমরা স্ট্রাইক আসলো, ওই স্ট্রাইক চলাকালীন আমরা যখন শিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট আমরা যখন স্ট্রাইক ডাকছিলাম, তখনকার ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল ফাইন্যান্স আমাদেরকে মিটিং করে বলেছে যে এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার দেবে এবং এক মাসের মধ্যে আমাদেরকে পেমেন্ট দেবেন। কিন্তু এক মাস আজ পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু এখন অবধি ওয়ার্ক অর্ডারই হয়নি। আমাদেরকে বিল দিবেন থাকতে কথা, কিন্তু এখনো আমরা আমাদের বিলের কোনো সুরাহা পাইনি। আর 2018, 2019, 19, 20, 21 3 বছরের গেল এই ইমার্জেন্সি টাইমে গেল আমাদেরকে দিয়ে করিয়ে ডিভিশন সাব ডিভিশন দিয়ে কর্পোরেট পুরো ভালো থাকে, কিন্তু আমরা আমাদের পকেটের পয়সা খরচ করে আমরা নির্দিষ্ট পয়সা পাই না। আমরা এখান থেকে আলাদ দিয়ে সুদে এনে কাজ করি, কিন্তু আমরা আমাদের সংসার থাকতে হতো, আমাদের মানুষের পয়সাই দিতে পারছি না। কীভাবে আমরা চলে বলি? এক মাস আগে কইছে এটা কইছে সৌভাগ্য কানেকশন কথা বলতেছি আমরা, যে ওই এক মাসের মধ্যে আমাদেরকে ওয়ার্ক অর্ডার করে বিল দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে তারা এখন অব্দি কোনো সুরাহা করে ওয়ার্ক অর্ডারই বানায়নি। ডিপার্টমেন্ট এখানে ত্রিপুরাতে বাইরের কোম্পানি ভালো মানুষ একটা প্রাইজ পেয়েছেন যে ডিউ টাইমে তারা কাজ করেছেন, কমপ্লিট করেছেন ত্রিপুরা সরকার। এই কারণে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টকে প্রাইজ দিয়েছে। আমাদের যে কাজ করে প্রাইজ এনে এখন আমরা পয়সা পাচ্ছি। আমরা এখানে পুরো এখনকার ডিস্ট্রিক্টে প্রায় 200-250 লোক হবে, মানে এখন এসেছেন। সব মিলিয়ে আমাদের বকেয়া বিল কত? বিকেয়াগুলো তো প্রায় 15 কোটি টাকার মতো হবে, 12-15 কোটি টাকা পুরো ত্রিপুরা রাজ্যে। আরো বেশি হবে। শিবাজলা আছেই মানে 4 কোটি টাকা। কি বলে Procession against agricultural law, labor code, extensive outsourcing and state-owned sales protesting CPI-ML protest procession took at the city today. The procession was led by CPI-ML State Secretary. Agricultural law, labor code, extensive outsourcing and state-owned sales protesting CPI-ML protest procession occurs in the city today. The procession is the paradise of the city. Starting from Chomoni, it travels in the different directions. The procession was led by CPI-ML State Secretary. He said agricultural law, labor codes, outsourcing and the government decision to sell the state-owned company, organizing the protest procession in the city. The state government has a policy of killing the unemployed by outsourcing announced. To establish company rule in the country that will not be given to the government. The workers of the country are farmers, has built-in support at the all India level, so that the people of the state become aware and vigilant, including cancelling those destructive policies to the government, 340 rupees to settle the previous years of the REGA workers, cancel daily wage and 200-day work meeting. Those whose name have been deducted from the social allowances, the government demanded their re-allowances. He also said that demands are being made to him. As well, he told ERA that a coming autonomous district council leftists to defeat facilitate government in the election. He called for victory with the vote. আজকে আমরা মূলত কৃষি বিরোধী কৃষি আইন বাতিল, শ্রম কোড বাতিল, ব্যাপক হারে অস্বাভাবিক হারে মূল্য বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে আউটসোর্সিং এবং দেশে কোম্পানি রাজ, আদানি আম্বানি কোম্পানি রাজ চালু করার জন্যে মোদী সরকার আজকে যেভাবে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র এবং সমস্ত আজকে আমার আকাশ, আমার জল, জঙ্গল, জমিন সব কিছুকে কর্পোরেট কোম্পানির হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এবং বেকারদের জন্যে যে সর্বনাশা বেকার মারার নীতি গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে এই বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছি। আমরা CPI-ML এর পক্ষ থেকে আমরা রাজ্যবাসীকে আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই যে অবিলম্বে এই দেশে
কোম্পানি রাজ আমরা কায়েম করতে দেব না। দেশের কৃষকরা শ্রমিকরা মিলে যে প্রতিরোধ আন্দোলনের যে মঞ্চ গড়ে তুলেছে সর্বভারতীয়, তার প্রতি সংহতি জানিয়ে আমার রাজ্যে আজকে শূন্যপদ পূরণ করা, আমার রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা। ব্যুরো রিপোর্ট মৃণালিনী ENN। 12th grade pre-board school education demanding change in the examination schedule. The purpose of demand is provided deputation to the UK Chakma State Branch of All India Student Association. On this day, students of different schools of Agartala Corporation provided deputation by a procession from the state of All India Student Association. In this regard, editor Koshik Das said the 12th class pre-board, the test routine has changed 3 times so far. New routine has been done. There is no closure of examination in 3 subjects. Student to give exam without staying closed even for a day. It is not possible to give the exam text next day. This will not improve the result of the pre-board examination of the student, and if the student fail, then they can't sit for the final exam, so the test routine has to be changed. With this issue, mail and deputation are provided so that it is positive to change the test schedule. The director of the concerned department took the role. 12-এ পড়ে প্রি-বোর্ড পরীক্ষার জন্য 3 ঘন্টা প্রিপারেশন নিয়ে ম্যাথমেটিক্স পরীক্ষা দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না, যত বড় ম্যাথমেটিশিয়ানই থাকুক না কেন এই বয়সে। আমরা চাইছি যে এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা অবিলম্বে এই রুটিন পরিবর্তন করুক। আজকে আমরা ওনার কাছে ডেপুটেশনে আমরা যাচ্ছি, আমরা ইমেলও করেছি এবং থানাতেও আমরা পারমিশন চেয়েছি। আমরা এখন পর্যন্ত অফিসিয়াল ইনফরমেশন আমরা তাদের থেকে পারমিশন আমরা পাইনি। আমরা নিজেরা দেখাও করেছি তাদের অফিসের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে, যাতে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, কারণ তাদের এই রেজাল্টের ফলে তারা ফাইনালে বসতে পারবে। আর যদি তারা এখন যদি এই রুটিন চেঞ্জ না করে তাহলে তারা ফাইনালে বসতে পারবে না যদি ফেইল হয়। আর আমরা চাই অবিলম্বে ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে, ভবিষ্যতের স্বার্থে তাদের রুটিন পরিবর্তন করা হোক। Thank you for watching. For more and regular updates, stay tuned at the screen of Mrinalini ENN. For live telecasts, type www.mrinalinienn.com. Thank you.